Ini ke Dr. Vegapunk? What the fuck? Assalamualaikum geng, bersama aku lagi Zafri dalam YouTube channel Wibro. Hari ini hari Jumaat. Actually bukan pagi Jumaat, bukan tengah hari, petang Jumaat, tapi sekarang pukul 12.34 tengah malam Jumaat. Aku tadi dah terbaring, dah main phone dah kan. Tengah main phone dah nak masuk tidur dah. Tiba-tiba keluar notification daripada Twitter account TCB Scan, sebab aku memang letak turn on notification kalau ada chapter keluar. So chapter keluar dah guys. Chapter keluar 12.30 tadi. So makin lama makin awal lah chapter keluar. Aku rasa entahlah, mungkin at one point kalau chapter keluar pukul 10 malam ke pukul 11 malam ke, mungkin aku dah nak buat live reaction macam orang-orang YouTuber One Piece luar negara buat. Sebab diorang semua selalu buat live reaction. Maknanya macam kita buat live kan, macam aku buat live korang selalu tu, tapi live sambil baca manga. Tapi yang komen semua tak baca lah kan. Macam dah habis tu baru baca komen kan. So mungkin akan buat macam tu juga tu kalau makin lama makin awal. Tapi pukul 12.30 ni aku rasa dah lambat. Mungkin dah ramai dah tidur. And aku tak sure aku nak post reaction ni pukul berapa. Adakah esok ke ataupun malam ni kan, tengah malam ni ke kalau rajin kan. We'll see. Tapi I never did this before guys. So aku akan react waktu tengah malam. Tak tahulah. Is this a good idea? Of course it is. Of course. Kita nak baca chapter 1061. Kita dalam final saga geng. Final saga yang mana Oda on fire. Okay, daripada chapter 105 berapa? 4 yang Shang datang tu sampai 1060. Okay, semua chapter padu kecuali chapter 1057 yang Yamato tak ada join tu kan. Every single chapters has been fire. So adakah chapter 1061 pun boleh buat benda yang sama? Kita tak tahulah. Okay, right, kita jangan expect high sangat lah. Okay, jom baca chapter kali ini. Tajuk dia guys, Egghead, the Island of the Future. Adakah ini nama pulau yang Straw Hat nak pergi sekarang ni? Egghead ni kan nama dia, kepala telur. The Island of the Future Okay, kita dapat Jerma 66 dah pun melarikan diri. Katakuri, what happened? How come Jerma 66 boleh larikan diri geng? Katakuri, come on. Okay, nantak dia lah. Okay, jom kita baca. Okay, so dia orang sambung yang chapter lepas betul-betul lah, yang ending chapter lepas. Who's that? She just pop out the wall. And then kita nampak Bonnie tak tahu dia nangis ke apa ke. Oh, I'm safe. Who's there? Wait, where did that monster go? It is still below us. Oh shit. So ada benda kat bawah ni. Look down. Good, she seems safe, but just how far is Luffy gonna keep flying? Okay, Luffy tengah terbang lagi, tak ada siapa tangkap dia ke? Chopper tangkap, siapa pegang chopper tu? Tak nampak. I think that Ran's trying to say something. She said look down. Oh, benda ni doh. Ini macam megalodon pula. Like shark, big shark, like biggest shark pula. Okay, some sort of creature kat bawah ni tengah nak makan Sunny. There's something scary beneath us. Let's scram before it surface. Ada benda kat bawah ni, ada benda menakutkan kat bawah ni. Jom lari sebelum dia timbul kan. What's that? Okay, macam jerung, tapi macam kapal juga. Macam bentuk kapal lah. What the hell is this thing? A shark? No, it's too big and it's made of metal. So Zoro pun tanya macam apa benda ni kan? Shark jerung tak logik sebab dia berbuat daripada besi, made of metal. It's going to be a rough landing. Hold on tight. Okay, aku tak tahu siapa yang bagi arahan ni, Jinbei ke Frankie ke. Macam Jinbei, not good. Luffy and others fell in the sea. Okay, Luffy memang dah jatuh dah. Frankie, take the helm, steer the ship over to us. Okay, Jinbei suruh Frankie jaga kapal ni, kawal steering.
Okay, Jinbei nak buat something, rasanya dia nak buat Fisherman Karate ke apa ke. Kill attachment. Okay, alright. So Sunny pun tengah terumbang ambing sekarang ni. Rabbit screw propeller, aku tak tahu Frankie buat apa. And then kita nampak Jerong tadi yang awal ni nampak menakutkan, tapi macam dah memang terang-terangan lah, bukan raksasa. Is a submarine, I guess. Submarine. Yeah, what was that? Apa benda tu? Okay, letupan kita nampak. Oh crap, we are capsizing. Okay, semua jatuh sekarang ni, ataupun kapal Sunny tutup balik. Okay, Sunny punya reaction pun ada. Semakin sejak 2 menjak ni makin lama, makin banyak pula Sunny punya reaction ni. Okay, kita nampak semua tengah menjarit. Robin Chan, Nami-san. Okay, itu Sanji lah tu, siapa lagi kan. Okay, and then Jinbei kat dalam air. Okay, Jinbei pergi selamatkan Luffy dengan Chopper. Nasib baik kita ada Jinbei kan. Nasib baik Jinbei join the crew kan. Ada function lah kan. Bila dia kawan ni semua lemas, Jinbei lah yang boleh tolong kan. Luffy, Chopper, don't worry, I'm here. Jinbei cakap macam tu, aku kat sini, jangan risau. That noise, it sounded like explosion. Hang on, you three, we heading up. Jinbei kata ada bunyi macam letupan yang kuat gila. Tak apa, kita akan naik ke permukaan air kan. What a tremendous current. Steering a ship in this is next to impossible. Okay, so current sekarang memang ombak dah kuat gila sekarang ni. Tiba-tiba Jerong tadi tu dia keluarkan something. Adakah dia kena keluarkan laser daripada mulut dia ni? Jinbei tengok. A cannon. Okay, betul, a cannon. So everyone hold your breath, we are going to dive. Luffy, Bonnie dengan Chopper dah nyawa-nyawa ikan dah ni. Okay, so diorang masuk air lagi sekali. Aku rasa Jinbei nak masuk air lagi sekali. Okay, and then kapal Sunny memang betul dah terbalik. The wave are too strong, we cannot get back up. Swish, slurp. Tak tahu Jerong ni kan, robot ni lah. Okay, so sekarang kita ada General Frankie versi dalam air ke apa? What's that? Is this General Frankie? But it doesn't look like Frankie punya. Okay, so kita nampak robot baru ni yang muncul daripada mana nanti. Dah tumbuk, aku tak tahu ni robot siapa, robot Frankie ke. Dia tulis Vega Force One. Oh, don't tell me man. Vega Force One. Okay, so robot ni dah tumbuk Jerome tadi. And then kita nampak Zoro masuk air. Oh shit, no way. Okay, Sanji ada siapa ni? Robin eh? Okay, Usopp pun dah lemas. Okay, kita move on kepada tempat lain. Tapi robot tadi guys, kalau kau tak perasan, sebab dia kena zoom sikit, robot yang macam General Frankie tu, dia bukan General Frankie, dia ada tulis Vega Force One. Vega. Okay, udah suka tease, so aku tak nak excited lah. Tapi sekarang ni kita dah move on ke next location dekat G14. Be good boys and girls, now it's medicine time. Damn it, Tashigi-san. Okay, so kalau ada Tashigi kita akan nampak smoker kan. Okay, so diorang kat Punk Hazard ke ni, sebab ke diorang dah move on? Oh, diorang dah nearby island. Wow, island yang dekat dengan Straw Hat, G14 punya base. And then kita ada budak-budak kecil kata, I'm only drinking this cause Tashigi-san said so. It's yucky. Bleh. We all have shrunk quite well, haven't we? Absolutely, I hardly recognize you, Mocha. Tashigi, have you got a second? Oh, ada budak kecil yang dah mengecil, and ada budak yang still membesar, still tengah besar kan. So diorang minum something which is macam medicine untuk ubah balik diorang badan diorang ke bentuk asal. Oh, siapa ni? It's that pace, Helmepo. Can you do something about him? Okay, so diorang tengah complain pasal Helmepo. Kita nampak macam karakter baru, Vice Admiral Doll. Okay, G14 punya commander. Okay, perempuan ni kata, can you do something about Helmepo? Boleh tolong lah pasal Helmepo ni. And then Tashigi balas, you know I can't. His best friend's life is on the line. Aku tak boleh. Kau pun tahu yang kawan baik dia punya nyawa sekarang tengah terancam, which is Kobe lah kan. Kita tahu apa jadi kat Kobe. Kobe dah kena tangkap dengan Blackbeard. And I'm worried about Captain Kobe too. He's our junior as a marine after all. Okay, diorang risaukan Kobe.
Let's go. Aku nampak sword, okay? Walaupun karakter ni Helmeppo, tapi aku nampak sword. And remember what I told you guys, Oda tengah update every important character right now, and character yang dia tak update lagi adalah sword characters. And then aku mention Aokiji, aku mention Garp. Kalau kita nampak Aokiji dengan ataupun Garp dalam ni. And also aku chapter sebelum ni pun aku mention pasal Dr. Vegapunk. Tadi kita nampak robot tu dah ada name tag Vega tu. If we see one of these 3 characters in this chapter, okay, please, you have to listen. I'm begging you. We are all on the same side. Okay, so semua sword lah. Tapi Vice Admiral Dawn ni dia tak letak gelaran sword tau dekat dia punya apa ni, title nama dia. Tapi kat Helmeppo dengan Hibari ni ada sword. Okay, so Helmeppo adalah Navy HQ Lieutenant Commander sword. Yang ni pula Navy HQ Commander. Hibari, I second this. I owe Kobe Senpai. Okay, diorang tengah menangis sebab Kobe. You have to come with us, okay, to Pirate Island Prince. You have to come with us to Pirate Island Prince. Okay, so Helmeppo suruh Prince ni tolong diorang pergi ke Pirate Island, which is tempat Blackbeard. Please Prince, we need you. Siapa Prince ni? Pirate Island, that's Emperor Blackbeard's home turf. We'll be swarmed by pirate if we stick our nose into that beehive. Okay, and then kita nampak satu karakter baru juga, Prince Grus. Tadi Doll, sekarang Prince Grus. Navy HQ Rear Admiral, sword juga. Okay, so I think this is also a new character, ataupun ke pernah ada, tak sure. It hates so close to us. Why can't we deploy a Seraphim? Okay. So dia kata Pulau Egghead, which is nama title ni, which is Egghead tu adalah satu pulau. And then kita baca kat narrator tadi pun tulis yang diorang berdekatan dengan diorang tulis, narrator tulis nearby island, tak silap aku. And then Helmeppo tanya, why cannot we deploy a Seraphim? Aku rasa aku dah figure out. Egghead ni tempat Vegapunk, I guess. Because sebab dia mention why cannot we deploy a Seraphim. Okay, and then kita tahu Seraphim tu Vegapunk yang ciptakan. So there must be Seraphim dekat Eggheads. Dan kalau tadi kita nampak Vega robot, there must be Vegapunk on that island, Egghead. I think I'm right. Okay, are you crazy? Both of you calm down. Asal muka dia macam yang apa, yang bagi bounty punya announcement tu. At the moment we cannot get a hold of Drake either. Fuck Drake, man. Fuck that shit. We are in no position to act right now. It's that clear. Okay, so satu Prince Grus ni aku boleh kata karakter yang tak penting lah, tak kuat pun lah. Okay, kita move on balik ke Luffy's group. How can you not know who I am? I am part of the worst generation like you. We were both on Sabaody 2 years ago. Oh, you are part of it too? Aku rasa Bonnie yang marah. Macam mana kau boleh lupa aku? Kita semua worst generation. Kita jumpa kat Sabaody 2 tahun lepas. Lepas tu Luffy kot yang cakap, oh, kau one worst gen juga? Holy shit. Oda, calm down. Kita nampak Bonnie tak pakai baju sekarang ni. Tapi belakang lah kan. Don't forget, we are enemies. And the names is Bonnie. Okay, aku rasa orang yang tengah baca chapter ni, bila nampak panel ni, Bonnie punya stock tu semakin meningkat kot. Popularity tu sedang mencanak sekarang ni. Okay, still thanks for saving my bacon back there. Don't sweat it, Bogi. It's so cool. Dia panggil Bogi padahal nama dia Bonnie kan. Luffy lupa. Okay, and then Luffy tengah keringkan baju dia. It's so cold. Are you seriously an emperor? Tak gaya emperor pun. Okay, so semua tengah keringkan baju. Okay, termasuk Bonnie. What's the deal with your wanted poster anyway? I thought your hair was white now. Yeah, nice. So Bonnie nampak wanted poster Luffy, and Bonnie cakap, kenapa dengan wanted poster kau kan? Kenapa rambut kau warna putih kan? And then bila tengok Luffy, rambut kau tak putih pun kan? They made quite a stir about it in the papers, you know. Diorang borak lah pasal benda ni aku rasa.
Oh, that's just how I look when I'm totally free. Luffy kata bila rambut dia putih itu is when he's totally free lah, which is really related to his character lah, freedom semua tu kan. What's that supposed to mean? Anyway, aren't you worried about the rest of your crew? They will figure it out. Shish. Luffy cakap dia orang sendiri akan faham pasal Gear 5 tu, okay? Dia orang sendiri akan figure it out. I cannot believe you got Knight of the Sea with you too. Okay, and then Bonnie cakap lah yang dia tak percaya yang Jinbei pun join. Since we are on the subject, what happened to your ship and your crew? And then Jinbei tanya apa jadi kan kat kapal dengan kru kau kan. And then Bonnie kata, I came alone. Aku datang seorang. The metal monster back there gobble up my ship. That reminds me I'm starving. Okay. So Bonnie kata dia seorang. Let's go find a restaurant. I'm hungry too. Okay. Do you have any money on you, Luffy? Luffy kata dia lapar. Dia coba tanya kau ada duit ke kan nak makan ni kan. You boneheads don't have a clue, do you? You are not gonna find any food joints here. This is a government island. Do I have to spell everything out? We are on at head. Okay. Adakah pulau ni bentuk kepala telur? Aku rasa macam tu lah kot. That's why it's called at head. The island that is said to be 500 years in the future. Okay. Inilah island yang island yang berkait dengan Vegapunk lah kan. Island yang advance sangat tu kan. Dr. Vegapunk Research Lab is based here. Vegapunk, I know that name. Aku rasa Frankie yang jerit. Vegapunk is the reason I'm here. We've got business. Shit. Prediction aku banyak yang betul kali ni. And then kita nampak Vega Force tadi. Oh damn, the panel bro. What a cool panel. Vegapunk pegang kapal, Vega Force pegang kapal Sunny. Oh besar rupanya Vega Force ni. Nampak tadi macam kecil kan. A giant robot. Okay, semua excited kan. A giant robot kan. Zoro tengah tercengang. Ada Nami, Robin, Brook. Okay. This won't do at all. It's another failure. I wonder why though. Perhaps overriding primal desires is simply impossible. Somebody's coming out. Sanji kata ada orang nak keluar daripada robot ni. Okay, aku kena scroll because I know he will muncul. Thanks for saving us. Who are you? Whoever you are. Okay, thanks for saving us. Trust. Okay, Frankie kata thank you. Selamatkan kita orang. Walaupun sesiapa kau ni lah. Thank you lah. I order the mecha shark to scout, report and fire, but it keeps trying to ape ships. Oh, okay. So mecha shark pun dia punya. Okay, tapi order lain, suruh buat benda lain, tapi tengok-tengok pergi hancurkan kapal orang kan. There won't be anything left to salvage. I must have bungled the program. Bila dia buka ni nampak macam perempuan geng. Bila dia buka bila rupa sekarang macam perempuan. Aku rasa adakah Oda nak buat surprise macam Yamato dia. Ini ke Dr. Vegapunk? What the fuck? Forgive me, but did you just say I save you? Oh, you naive pirate. Oh, you naive pirates. I work for the government despite my mediocrity. They like to call me the scientific genius. So this is Vegapunk and she's a woman. She's a fucking woman, man. Kuma, kau silap Kuma. Kau tak tahu kau tengok apa. Nampak benar ni badan perempuan ni. So she's a woman lah. She's a woman. Dr. Vegapunk is a woman. You can call me Dr. Vegapunk. Cute pula tu. Aku ingatkan tua ke apa ke kan. How unexpected. Oh my god. Comment. Oh no. Vegapunk is hot. Her suit says 02. I'm not sure if that the original Vegapunk. Oh okay. So dekat suit dia tulis 02. Boleh jadi ni bukan Vegapunk. Boleh jadi ni dia punya robot kedua ni kan. Okay. Sebab dia tulis 02. And then dekat yang tadi tu, yang Frankie ni 12. Interesting. So this
Okay, dia kata dia Dr. Vegapunk, but this might not be the actual Dr. Vegapunk, might be his like assistant ke apa. Sebab kita kena ingat yang dulu punya, yang waktu Kumar cakap pasal Dr. Vegapunk tu, memang dia sebut he, memang dia sebut lelaki. Okay, so that's the end of the chapter. That's the end of the chapter. Okay, dah dekat 30 minit dah ni aku baca chapter kali ni. So, wow, Oda masih lagi menggerakkan setiap karakter yang ada. Kita tak nampak Aokiji, kita tak nampak Garp, tapi kita nampak Dr. Vegapunk. Okay, and then kita nampak badan Hot Bonnie. Wow. And then aku sangat interested lah dengan island ni. Like island ni dah nak sampai kot. Macam kita akan visit island ni lah kan. Kita akan visit island ni, and then island ni pula 500 tahun ke depan. So ada banyak benda pelik yang akan berlaku dalam island ni yang kita akan explore. And wow, cute bodoh Dr. Vegapunk ni. Kalau ni betul ni Dr. Vegapunk, cute, sangat-sangat cute. Tapi aku rasa tak, because of Zero Two. Okay, so I think that's all for today's chapter reaction tengah malam. Okay, so kita jumpa lagi guys dekat video akan datang. Kalau korang belum lagi tengok video teori aku pasal Luffy's Dream, okay, sangat-sangat menarik teori tu, korang boleh tengok kat sini. And then kalau korang nak dengar discussion aku dengan Adam pasal Im Sama dan juga nombor 16 dan juga panel Lulusia Kingdom Never Existed dekat chapter lepas, which aku rasa antara best discussion yang pernah aku ada dengan Adam, tengok kat sini Okay, so enjoy the video pula. Assalamualaikum, ciao.